Hello, good morning students. So last class we discussed about the difference between literary theory and literary criticism, and we discussed on classical criticism. So classical criticism, we know it started from the ancient Greek society, or it has its roots in ancient Greek philosophy. So today we can start with a Greek thinker and philosopher, Plato. Plato, he was a Greek philosopher, thinker, and rhetorician. Last class we discussed who are rhetoricians. And he lived during the classical age. We know the Greek and the Roman critics, they belong to the classical school of critics, which is still relevant today. So Plato, he belonged to the classical age. And he is the founder of the Platonist school of thought, and also the founder of the academy, which is considered the first institute of higher learning or higher education in the Western world. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലേറ്റോയെ പറ്റിയിട്ടാണ്. പ്ലേറ്റോ ബിലോങ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രീക്ക് ക്ലാസിക്കൽ ഏജിലാണ്. അദ്ദേഹമാണ് പ്ലേറ്റോണിസ്റ്റ് സ്കൂളിൻ്റെയും അക്കാഡമിയുടെയും ഒക്കെ ഫൗണ്ടർ. അക്കാഡമി ഇറ്റ് ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ ഫോർമോസ്റ്റ് ഓർ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ വെസ്റ്റേൺ വേൾഡ്. വെസ്റ്റേൺ വേൾഡിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ ലേണിങ്ങിൻ്റെ, അതാണ് അക്കാഡമി. അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടറായിരുന്നു പ്ലേറ്റോ. ആൻഡ് ഹി ഈസ് ഓഫൻ കോൾഡ് ആസ് വൺ ഓഫ് ദ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ വെസ്റ്റേൺ റിലിജൻ ആൻഡ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി. Also considered as the founder of Western political philosophy, and he was the innovator of the written dialogue and dialectic forms in philosophy. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ വെസ്റ്റേൺ റിലിജിയൻ, സ്പിരിച്വാലിറ്റി, വെസ്റ്റേൺ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫി, റിട്ടൺ ഡയലോഗ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫൗണ്ടറായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഹിസ് മോസ്റ്റ് ഫേമസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇസ് ദ തിയറി ഓഫ് ഫോംസ്, known by pure reason, in which Plato presents a solution to the problem of the universe, which is known as Platonism or Platonic realism or Platonic idealism. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഹിസ് തിയറി ഓഫ് ഫോംസ് അല്ലെങ്കിൽ തിയറി ഓഫ് ഐഡിയാസ്. അതിൽ അദ്ദേഹം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വേൾഡിലെ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസിനും ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ആ സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് അദ്ദേഹം ഇതിൽ പറയുന്നത്. അതിനെ അദ്ദേഹം വിളിക്കുന്നത് പ്ലേറ്റോണിസം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റോണിക് റിയലിസം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റോണിക് ഐഡിയലിസം എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത്. നൗ വി ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ദ മേജർ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഓൺ പ്ലേറ്റോ. അദ്ദേഹത്തെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തിങ്കേഴ്സ്, ഫിലോസഫേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ദ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫിലോസഫിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ ഹിം വാസ് സോക്രട്ടസ്, ഹിസ് ഓൺ ടീച്ചർ. And obviously the pre-Socratic Pythagoras, Heraclitus, Parmenides and the like. Along with Socrates, he was also influenced by the ideas and philosophy of the pre-Socratics like Pythagoras. You may be familiar with Pythagoras' theorem. Then Heraclitus and Parmenides. ഈ 4 മേജർ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേലുള്ളത്. ആൻഡ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ, ഹു വാസ് പ്ലേറ്റോസ് ഡിസൈപ്പിൾ, he says that Plato, he closely followed the teachings of Pythagoras. It is believed that he followed the teachings of Pythagoras. He learned all things Pythagorean, and his idea of forms, Plato's idea of forms, is mainly based on Pythagorean teachings. So Pythagoras was one prominent influence on him. The next one, Heraclitus. Heraclitus, his view is that all things are continuously changing. Nothing is permanent. Everything, every object keeps on changing. Heraclitus മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്, മാറ്റം ആണ് റിയാലിറ്റി. ആൻഡ് ഹിസ് image of the river with the ever-changing waters is a well-known example of his theory. റിവറിൽ വാട്ടേഴ്സ്
ഒഴുക്കിനനുസരിച്ച് മാറി മാറി വരുന്നതാണ് അദ്ദേഹം. ആ ഒരു ഇമേജാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് all things are continuously changing. But the next influence, that is Parmenides. Parmenides adopted an altogether contrary vision, arguing that the idea of changeless being is something that is reality, or change is an illusion. Parmenides പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചേഞ്ച് എന്നൊരു കാര്യമില്ല, അതൊരു തോന്നൽ മാത്രമാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് an illusion. He argues for the idea of changeless being. Everything is permanent എന്നുള്ള ആശയമാണ് പാർമനീഡ്സ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. However, the major influence on Plato is none other than his teacher Socrates. And at the age of 20, Plato became the disciple of Socrates. And after the death of Socrates, Plato left Athens and traveled through Italy and Egypt. And on his return, he founded the academy in Athens. The academy that we discussed earlier, which was considered as the first institute of higher learning or higher education in the Western world. Then regarding Plato's philosophy, we can call Plato's philosophy as Platonism. And it is based on his own contribution, that is the theory of forms or ideas. According to the theory of forms or ideas, physical world is not a real one, or it is not as real or true as timeless, absolute, unchangeable ideas. Or ideas or forms are non-physical essences of all things, of which objects and matter in the physical world are merely imitation. And it denies the reality of the material world, considering it only an image or copy of the real world. According to the theory of forms, the material world that we see is not something that is real. It is not reality. Reality is something else. What we see around is only an image or copy of the real world, and reality lies in the form or idea which is considered as the most purer form. And he gives an example to prove it. He says his own concept or his own example of, he says, there are countless tables in the world, but the form of tableness or the design of tableness is what is real. And the tables that we construct are mere imitation or copying of that particular idea or form of tableness, which is considered as the purest one. തിയറി ഓഫ് ഫോംസിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയ, ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഒബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റിയുള്ള നമ്മളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫോം, അതാണ് റിയാലിറ്റി. അതാണ് ഏറ്റവും പ്യുവറായിട്ടുള്ള ഫോം. ആ ഫോമിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മെറ്റീരിയലായിട്ടൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആ പ്യുവറായിട്ടുള്ള ഐഡിയയുടെ ഒരു കോപ്പി മാത്രമായിട്ട് മാറുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇമിറ്റേഷൻ മാത്രമായിട്ട് മാറുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ മെറ്റീരിയൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരിക്കലും റിയൽ അല്ല, അത് കോപ്പി മാത്രമാണ്. റിയൽ ആയിട്ടുള്ള എന്താണ്? ആ വെരി ഐഡിയയാണ്. അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ടേബിളിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ ആണ് പറയുന്നത്. നമ്പർ ഓഫ് ടേബിൾസ് ഉണ്ട്, നമുക്കിന്ന് ഒരുപാട് ടേബിൾസ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ ടേബിളിൻ്റെ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ഫോമിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടത് ടേബിളിൻ്റെ ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ദി ഐഡിയ ഓഫ് ടേബിൾ എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ടേബിൾനെസ് എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഡിസൈനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ആ ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയ പ്രകാരം നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ ടേബിൾ, അത് റിയാലിറ്റി അല്ല. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോപ്പി ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി ഐഡിയ. സോ ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഫോം ആണ് ഏറ്റവും പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന്. സോ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് Plato's thought was influenced by a number of pre-Socratic thinkers who rejected the physical world known or experienced through our senses.
For them, they were mere appearances. And this idea and this theory of forms or idea is being borrowed from the major influences on him, strictly the pre-Socratic thinkers who rejected the physical world, known or experienced through our senses. ഈ തിയറി ഓഫ് ഫോംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയ പ്ലേറ്റോ ബോറോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രീ സോക്രേറ്റിക് തിങ്കേഴ്സ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേജർ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ആയിരുന്ന പ്രീ സോക്രേറ്റിക് തിങ്കേഴ്സായ ഹെറാക്ലീറ്റസും പൈതഗോറസും എല്ലാം മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. അവരും ഫിസിക്കൽ വേൾഡിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദേ ഡോണ്ട് ബിലീവ് ഇൻ ഫിസിക്കൽ വേൾഡ്. അതും നമ്മളുടെ സെൻസസ്, നമുക്ക് പല സെൻസസ് ഉണ്ട്, ടച്ച്, സൈറ്റ്, സ്മെൽ, ഇതിലൂടെയെല്ലാം ഈ സെൻസസിലൂടെയെല്ലാം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് എന്നുള്ളതല്ല റിയാലിറ്റി. റിയാലിറ്റി ഈസ് എൽസ് വെയർ. മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതെല്ലാം മിയർ അപ്പിയറൻസസ് മാത്രമാണ്, കോപ്പീസ് മാത്രമാണ്, ഇമിറ്റേഷൻസ് മാത്രമാണ്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ലൈസ് എൽസ് വെയർ. അതാണ് ഏറ്റവും പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഫോം. ആൻഡ് ഹെറാക്ലീറ്റസ്, his thought was that all things in the universe are in a state of flux or change. നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഹെറാക്ലിറ്റസ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആശയം. എവറിത്തിങ് ഇസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ചേഞ്ചിങ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് എൻ ഇമേജ് ഓഫ് ദ റിവർ വിത്ത് എവർ ചേഞ്ചിങ് വാട്ടേഴ്സ്. ദറ്റ് ഇസ് എ മോസ്റ്റ് ടെല്ലിംഗ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഹിസ് തിയറി. ആൻഡ് ഹി സേസ് ദാറ്റ് all things in the universe are in a state of flux or change. And Parmenides viewed reality as unchanging. And it was from Socrates Plato acquired the dialectical method of pursuing truth. The dialectic method of pursuing truth means establishing truth through reasoned methods of argumentation. Dialectic method എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിബേറ്റ് രൂപേണ ഒരാളുമായിട്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ആർഗ്യൂ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ട്രൂത്തിൽ അറൈവ് ചെയ്യുക. അതിനെയാണ് ഡയലക്റ്റിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിബേറ്റ് ഹിയർ മീൻസ് എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ദ സബ്ജക്റ്റീവ് എലിമെൻറ്റ്സ് സച്ച് ആസ് ഇമോഷണൽ അപ്പീൽസ് എക്സെട്ര. ഒരു ഡിബേറ്റ് ഈ ഡയലക്റ്റിക് മെത്തേഡ് എന്ന് എക്സാമ്പിളാണ്. സോ ഡയലക്റ്റിക് മെത്തേഡ് ഈസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ട്രൂത്ത് ഓർ അറൈവിംഗ് അറ്റ് ട്രൂത്ത് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് these recent methods of argumentation. And majority of Plato's philosophy is expounded in the form of dialogues, especially with Socrates cast as the main speaker. പ്ലേറ്റോയുടെ മേജർ വർക്ക്സും അത് ഡയലോഗ്സിൻ്റെ ഫോമിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലേറ്റോയുടെ ഡയലോഗ്സ് എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. And study reveals that Plato's early dialogues are purely based on the philosophy and methods of his own teacher Socrates. ഈ ഡയലോഗ്സിലെല്ലാം മെയിൻ സ്പീക്കർ എന്നുള്ളത് സോക്രട്ടസ് ആണ്. And these dialogues include the Apology, the Charmides, Crito, Euthyphro, Gorgias, Ion, Laches, Protagoras, Lyso, etc. The first book of Plato's Republic, it is devoted to concepts like virtue, temperance, courage, piety, justice, etc. പ്ലേറ്റോയുടെ റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ബുക്ക് ഡിവോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെർച്യൂ, അതായത് നന്മ, ടെമ്പറൻസ്, സ്വഭാവം, കറേജ്, പൈറ്റി, ഭക്തി, ജസ്റ്റിസ്, നീതി, ഇങ്ങനെയുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സിനെ പറ്റിയാണ് അതിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഹിയർ പ്ലേറ്റോ പ്രസൻസ് എ നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് ടെൻഡൻസി ടു സീക്ക് ഓർ ഗെറ്റ് ഓർ അറൈവ് അറ്റ് ദി എസെൻസ് ഓഫ് ദീസ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ലൈക്ക് വെർച്യൂ, temperance, courage, piety, justice, etc. by a rational method, that is by challenging and rejecting the meaning conferred by convention and tradition. Or in short, we can say that he was trying to redefine these concepts. പ്ലേറ്റോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ റിപ്പബ്ലിക്കിലെ ആദ്യത്തെ ബുക്കിൽ പറഞ്ഞു ഈ വെർച്യൂ, ടെമ്പറൻസ്, കറേജ്, പൈറ്റി, ജസ്റ്റിസ് ഇതിനൊക്കെയാണ് കൂടുതലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല അദ്ദേഹം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് എസെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്നുള്ളത് അറൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അതും
ഈ ഡയലക്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡിലൂടെയാണ്, ഒരു റാഷണൽ മെത്തേഡിലൂടെയാണ്, ചലഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ്. കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് കൺവെൻഷൻ പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ ട്രഡീഷൻ പ്രകാരം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു പോന്നിരുന്ന മീനിങ്സിലുപരിയായി ഇതിന് മറ്റൊരു മീനിങ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എസൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇതിൽ പറയുന്നത്. In short, he was trying to redefine these concepts. The major dialects of Plato's middle period include Gorgias, Meno, Apology, Crito, Symposium and Republic. Now, Plato's theory of forms. We can just go through that. The theory of forms was presented or expounded by Plato in his dialogues, mainly ഫെയ്ഡോ ആൻഡ് റിപ്പബ്ലിക്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡയലോഗ്സ് ആയ ഫെയ്ഡോയിലും റിപ്പബ്ലിക്കിലും ആണ് ഈ തിയറി ഓഫ് ഫോംസിനെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. സോ ത്രൂ ഹിസ് തിയറി ഓഫ് ഫോംസ്, പ്ലേറ്റോ വാസ് റിയാക്ടിംഗ് ടു ദ ഡിസ്ഓർഡേർഡ്, mythical or imaginative or unreal vision of world offered by poets. So he was indeed reacting to this, the disordered or the imaginative or unreal vision that is presented to us by the poets, or he was reacting to the distorted reality. നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വേൾഡ് എന്താണെന്നുള്ളൊരു വിഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, പോയറ്റ്സൊക്കെ നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു വിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇമാജിനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷനാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മിത്തിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസോർഡേർഡ്, ഒട്ടും ഓർഡേർഡ് ആയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വിഷനാണ് വേൾഡിനെ പറ്റി നമുക്ക് തരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അൺറിയൽ ആയിട്ടൊരു വേൾഡ് വ്യൂ ആണ് നമുക്ക് പോയറ്റ്സ് തരുന്നത്. അതിനെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ചാലഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. He also reacted to the skepticism of thinkers such as Democritus and Protagoras, who both rejected the notion of the existence of objective world outside human mind. ഫിലോസഫേഴ്സ് ആയ ഡെമോക്രിറ്റസും പ്രൊട്ടാഗറസും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ, അതായത് ഹ്യൂമൻ മൈൻഡിൻ്റെ റിയാൽമിന് ഔട്ട്സൈഡിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് വേൾഡ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഡെമോക്രൈറ്റസിൻ്റെയും പ്രൊട്ടാഗറസിൻ്റെയും ഒക്കെ ആ ഒരു നോഷനെയും അദ്ദേഹം ഇവിടെ ചാലഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്ലേറ്റോ പറയുന്നത് അങ്ങനെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയ എന്നുള്ളത് തന്നെ അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹ്യൂമൻ മൈൻഡിൻ്റെ വെളിയിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിലുപരിയായിട്ടുള്ള ഒരു റിയാൽമിലാണ് അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഏറ്റവും പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഫോം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എതിർക്കുന്ന ഡെമോക്രൈറ്റസിനെയും പ്രൊട്ടാഗറസിനെയും പോലുള്ള തിങ്കേഴ്സിൻ്റെ സ്കെപ്റ്റിസിസം, എന്തിനേയും ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള, എന്തിനേയും സംശയത്തോടുകൂടെ മാത്രം നോക്കുന്ന ആ ഒരു വ്യൂ, അതും അദ്ദേഹം ഇവിടെ ചാലഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഈ ബുക്കിൽ. ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു പ്ലേറ്റോ, ദ ഫെമിലിയർ വേൾഡ് വി അപ്രിഹെൻഡ് ഓർ വി എക്സ്പീരിയൻസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് അവർ സെൻസസ് ലൈക്ക് സൈറ്റ്, ടച്ച്, smell, etc. It is not independent and it is not real. നമ്മളുടെ സെൻസസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഈ വേൾഡ്, ഈ ഫെമിലിയർ വേൾഡ്, നമുക്ക് പരിചിതമായ ഈ വേൾഡിലെ ഒരു കാര്യവും അത് റിയൽ അല്ല എന്നാണ് പ്ലേറ്റോ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അല്ല. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ അനദർ വേൾഡ്. കാരണം എന്താണ്, അത് മറ്റൊരു വേൾഡുമായിട്ട് അങ്ങേയറ്റം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ഓൺ അനദർ വേൾഡ് ഓർ ദ റിയാൽം ഓഫ് pure forms or ideas which can only be apprehended by reason and not by your bodily sense of perceptions. ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള വേൾഡിൽ കാണുന്നതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നതൊന്നും റിയൽ അല്ല എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ റീസൺ, അത് മറ്റൊരു വേൾഡിലാണ് അതിൻ്റെ പ്യുവർ ഫോം ഇരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ അനദർ വേൾഡ് ഓർ അനദർ റിയൽ വിച്ച് ക്യാൻ ഓൺലി ബി അപ്രിഹെൻഡഡ് ഓർ അപ്രോച്ച്ഡ് ബൈ റീസൺ. അത് നമ്മളുടെ റീസൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ, യുക്തി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു വേൾഡിനെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആൻഡ് നോട്ട് ബൈ ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് യുവർ ബോഡിലി സെൻസ് ഓഫ് പെർസെപ്ഷൻസ്. അതൊരിക്കലും നമ്മളുടെ ബോഡിലി സെൻസസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കതിനെ കാണുവാനോ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനോ സാധിക്കില്ല. പകരം നമ്മളുടെ മൈൻഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ റീസൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ആ ഒരു പ്യുവർ ഫോം, ആ പ്യുവർ വേൾഡ് ഓഫ് ഐഡിയാസ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ദെൻ ഹി സേസ് ദാറ്റ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എനി ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻ ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് ഇസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ because it is a copy of the ideal form of beauty which exists in a higher realm.
അതുപോലെ ഫിസിക്കൽ വേൾഡിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്ട്സ് ഒബ്വിയസ്ലി അത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ തന്നെയാണ്. കാരണം അതിന് റീസൺ ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോപ്പി ഓഫ് ദി ഐഡിയൽ ഫോം ഓർ ഐഡിയൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ബ്യൂട്ടി വിച്ച് ലൈസ് എൽസ്വെയർ ഓർ വിച്ച് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ എ ഹയർ റിയൽ. മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ഫ്ലവർ ആണെങ്കിൽ അത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്. അത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് റിയലി ആ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ദി ഐഡിയ ഓഫ് ദറ്റ് ഫ്ലവർ ഓർ ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദറ്റ് ഫ്ലവർ എന്നുള്ളത് അത് ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിലല്ല, പകരം മറ്റൊരു റിയാലിമിലാണ്, മറ്റൊരു വേൾഡിലാണ്, പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള വേൾഡിലാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി മാത്രമാണ് ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫ്ലവർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഒബ്വിയസ്ലി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആവും. ആൻഡ് ഹി സേസ് ദാറ്റ് ദി എസെൻസ് ഓഫ് എവറി ഒബ്ജക്റ്റ് ലൈസ് ഇൻ ദീസ് ഫോംസ് ഓർ ഐഡിയാസ്. ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ എടുത്താലും അതിൻ്റെ എസെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാതൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആ ഫോമിലാണ് ഉള്ളത്, ആ ഐഡിയയിലാണുള്ളത്, ആൻഡ് നോട്ട് ഇൻ ദ അപ്പിയറൻസ്. മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതെല്ലാം മിയർ അപ്പിയറൻസസ് മാത്രമാണ്, നോട്ട് ദി എസെൻസ്. സോ ഹി സേസ് എ ബെഡ്, for example a bed or a table in the physical world is an imperfect copy of the ideal bed or table in the world of forms. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന പലതും, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബെഡ്, ന്യൂമറസ് ടേബിൾസും ബെഡ്സും നമുക്ക് കാണാം. പക്ഷേ അത് ഐഡിയ ഓഫ് ഓർ ഡിസൈൻ ഓഫ് എ ബെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ എന്നുള്ള ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഇമിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇംപെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോപ്പി മാത്രമാണ് നമുക്കിവിടെ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിലുള്ളത്. ദെൻ ദ വേൾഡ് ഓഫ് ഫോംസ്, that is the changeless, the eternal world of forms alone constitute reality. It is a world of essences and universality. പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയാലിറ്റി അല്ല, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് റിയൽ. പകരം റിയൽ ആയിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണ്? ഈ വേൾഡ് ഓഫ് ഫോംസ് ആണ്. അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ കാണുന്ന ഓരോ മോഡൽസും ഓരോ ഒബ്ജക്ട്സിൻ്റെയും ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ വേൾഡ് ഓഫ് ഫോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മൈൻഡിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഫാക്കൽറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിയാലമായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അവിടെയാണ് ഏറ്റവും പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് ഉള്ളത്, അതാണ് ഏറ്റവും പ്യുവർ, അതാണ് ഏറ്റവും റിയൽ, അത് മാത്രമാണ് റിയൽ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ആ ഐഡിയാസ് എടുത്ത് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്ട്സ് ഒന്നും റിയൽ അല്ല, പകരം അത് കോപ്പി മാത്രമാണ്. Whereas the physical world is characterized by perpetual change and decay. അതേസമയം ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്, മാറുകയും അത് ഇറ്റ് ഇസ് സബ്ജക്റ്റ് ടു ഡീക്കേ, എപ്പോഴും നശിച്ചു പോകാവുന്ന ഒന്നാണ്. അതേസമയം വേൾഡ് ഓഫ് ഫോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എറ്റേണൽ ആണ്, അത് നശിക്കുന്നില്ല, അതിന് ചേഞ്ച് ഇല്ല. In the material world or the physical world, we can only find mere existence and not essence. Or we can find multiplicity or copies of this purer form. മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ്? മിയർ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പിയറൻസ് മാത്രമാണ്, നോട്ട് ദി എസെൻസ്, നോട്ട് ദ ഫോം ഓർ നോട്ട് ദി പ്യുവർ ഐഡിയ. നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് എന്താണ്? മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പീസ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റീസ് ഓഫ് ദ പ്യുവർ ഫോം ആണ് നമ്മളിവിടെ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ കാണും. So anyway, that is enough for today. We can continue the chapter in the next class. Thank you.